Hello my dear students, I welcome you all in your mathematics class. Today we are going to learn chapter 11 Money, part 1. First of all, we discuss some important notes. Conversion of rupees into पैसा. That means rupees का पैसे में conversion. To convert rupees into paisa, multiply the number of rupees by 100. That means rupees को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन नंबर ऑफ रुपीस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ पैसा इनटू रुपीस. दैट मीन्स पैसे का रुपीस में कन्वर्शन. टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीस, डिवाइड द नंबर ऑफ पैसा बाय 100. दैट मीन्स पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन नंबर ऑफ पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्टिविटी 1. क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द बॉक्सेस. ए. कन्वर्ट 8 rupees 50 paisa into rupees. For that, first of all we convert 50 paisa into rupees. To convert paisa into rupees, divide the number of paisa by 100. So, 50 paisa is equal to 50 upon 100 rupees. And this is equal to 0.50 rupees. Therefore, 8 rupees and 50 paisa is equal to 8 rupees plus 0.50 rupees, and this is equal to 8.50 rupees. So, 8 rupees and 50 paisa is equal to 8.50 rupees. Next, B. Convert 17.50 rupee into rupees and paisa. So, first of all, we convert 17.50 rupee into paisa. For that, we multiply the number of rupees by 100. So, 17.50 rupee is equal to 17.50 multiplied by 100 पैसा. तो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस. So we get answer 1750 paisa, and this is equal to 1700 paisa plus 50 paisa. Now we convert 700,000 paisa into rupees. For that, we divide it by 100. So 1700 divided by 100, and we get answer in rupees. And this is equal to 17 rupees plus 50 paisa. So, 17.50 is equal to 17 rupees and 50 paisa. Next, C. Convert 23 paisa into rupees. For that, we divide the number of paisa by 100. So, 23 paisa is equal to 23 upon 100 रुपी. तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. सो वी गेट
0.23 rupees. So 23 paisa is equal to 0.23 rupees. Next, D. Convert 52.90 rupee into rupees and paisa. First of all, we convert 52.96 into paisa. For that, we multiply given rupee by 100. And this is equal to 5296 paisa. And this is equal to 5200 paisa plus 96 paisa. Now we convert 5200 paisa into rupees. For that, we divide it by 100. So 5200 divided by 100 plus 96 paisa. And this is equal to 52 rupee plus 96 paisa. So 52.96 rupee is equal to 52 rupee and 96 paisa. Next, we solve question number 2. Convert the following. A. Convert 72 rupees 20 paisa into rupees. First of all, we convert 20 paisa into rupees. For that, we divide the number of paisa by 100. So, 20 paisa is equal to 20 upon 100 rupees. And this is equal to 0.20 rupees. Therefore, 72 rupees 20 paisa is equal to 72 plus 2.20 rupees. And this is equal to 72.20 rupees. So 72 rupees 20 paisa is equal to 72 plus 20. Next, we convert 75 paisa into rupees. For that, we divide the number of paisa by 100. So 75 paisa is equal to 75 upon 100 rupees. And this is equal to 0.75 rupees. Next, C. Convert 2 rupees 28 paisa into paisa. First of all, we convert 2 rupees into paisa. For that, we multiply the number of rupees by 100. So, 2 rupees is equal to 2 multiplied by 100 paisa. And this is equal to 200 paisa. So, 2 rupees 28 paisa is equal to 200 plus 28 paisa. And this is equal to 228 paisa. So, we get answer 228. Next, D. Convert 0.28 rupees into paisa. To convert 0.28 rupees into paisa, we multiply 0.28 by 100. So, 0.28 rupees
is equal to 0.28 multiplied by 100, and this is equal to 28 paisa. So we get answer 28. Now we are going to solve activity 2. This is also based on conversion of rupees into paisa and paisa into rupees. Question number 1. Convert into rupees. A. Convert 25 paisa into rupees. As we know that to convert paisa into rupees, divide the number of paisa by 100. So हम यहाँ पे 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर रुपीज़ में मिलेगा. सो 25 पैसा इज इक्वल टू 25 upon 100 rupees, and this is equal to 0.25 rupees. Next, C. Convert 12 paisa into rupees. To convert 12 paisa into rupees, we divide the number of paisa by 100. So 12 paisa is equal to 12 divided by 100 rupees, and this is equal to 0.12 rupees. Next, E. Convert 51,325 paisa into rupees. For that, we divide it by 100. So 51,325 is equal to 51,325 upon 100 rupees. तो हम यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड करें, मीन्स हमें 2 डिजिट के बिफोर डेसिमल पॉइंट रखना है. सो दिस इज इक्वल टू 513.25 rupees. Next, 90 paisa. To convert 90 paisa into rupees, we divide 90 by 100. So 90 paisa is equal to 90 upon 100 rupees, and this is equal to 0.90 rupees. Remaining sums of question number 1 you will do in your homework. Next, we solve question number 2. Convert into paisa. A. Convert 0.80 rupees into paisa. For that, we multiply 0.80 by 100. तो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड अप टू 2 decimal place. So we get answer 80 paisa. Next, C. Convert 5.50 rupees into paisa. For that, we multiply given rupees by 100. So 5.50 multiply by 100. तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 5.50 को 100 से मल्टीप्लाई करें. सो हमें डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में 2 decimal place तक शिफ्ट करना है. सो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 550 paisa. Next, E. Convert 0.89 rupees into paisa. For that, we multiply 0.89 by 100. तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में 2 decimal place तक शिफ्ट करें तो हमें आंसर मिलेगा 89 paisa. Next, G. Convert 0.50 rupee into paisa. For that, we multiply 0.50 by 100 and we get answer 50 paisa. So remaining sums of question number 2 you will do in your homework. Here we completed the activity 1 and 2 of chapter 11. Thank you one and all.